Good afternoon, Dentogenesis family. This is Dr. Rajdeep Shomadar from the clinic, and আজকে আমরা we will be discussing a very important topic that is requested by most of our dental students as well as some few dental patients also. আজকে হচ্ছে how to treat and when to treat a pregnant patient in a clinic. So first of all, it's very important to know identify is the term, ঠিক আছে, মানে in which trimester is the patient falling in. The first trimester, that is the first month of pregnancy, second month of pregnancy, and third month, এই তিনটে মাস ইজ দ্য টাইম ফর অর্গ্যানোজেনেসিস, যেখানে আমাদের ফিটালের অর্গ্যান ডেভেলপমেন্ট হয়। ইট ইজ নট ইয়েট রেডি টু কল্ড অ্যাজ আ ফিটাস, বাট ওখানে অর্গ্যানোজেনেসিস হয়। তো প্লিজ ট্রাই টু অ্যাভয়েড এনি ইনভেসিভ ডেন্টাল ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ইনভেসিভ in also radiology is not specially desired in that case. And the last trimester, that is 6th 7th, I mean to up to 9th, 7th, 8th and 9th month of intrauterine life is also very important because তখন the fetal is about to get and launch. তো তখন আমাদের it is not at all desirable. যা করতে হবে under limited criteria you have to do in your 4th, 5th and 6th month, that is the second trimester. এবার লেটস সে 4th, 5th and 6th মান্থে আমরা কাজ করছি, ঠিক আছে। তো হোয়াট আর দ্য রিস্ক দ্যাট উই ক্যান ফেস ডিউরিং প্রেগনেন্ট পেশেন্ট হ্যান্ডলিং? একটা হচ্ছে পশ্চুরাল অর প্রেগনেন্সি হাইপোটেনশন সিনড্রোম। এইখানে কি হয়, ডেন্টাল চেয়ার যেটা আমাদের রয়েছে তার পজিশনটা অনেকক্ষণ যদি আমরা মানে নন সিটিং ডেন্টিস্ট্রি পারফর্ম করি তখন, প্লাস তার সাথে যেটা হয় যে মাদারের বডিতে ফিটাস যেটা রয়েছে তার প্রেশারটা প্রচণ্ড পরিমাণে বেশি পড়ে অন দ্য ভেনা কাভাস অফ দ্য মাদার, দ্যাট ইজ দ্য ইনফিরিয়ার ভেনা কাভার মোস্টলি। তো সেখানে রিটার্ন venous blood return to the heart, that is the right atrium, that is very much compromised. তাই জন্য আমরা পেশেন্টকে বলি যে লেফট ল্যাটারাল পজিশানে একটু হেলে শুতে। আমরা পেশেন্টকে নর্মালি আমরা যখন চেক আপ করি দেন দ্য পেশেন্ট ইজ ইন সুপাইন পজিশন। যখন মেবি একটা আমরা সিটিং ডেন্টিস্ট্রি করছি, এটা RCT অফ টুথ নাম্বার 7 আপার সিটিং ডেন্টিস্ট্রি, সুপাইন পজিশন। এবার এই সুপাইন পজিশনে কী হবে, সুপাইন হাইপোটেনশন সিনড্রোম ফর দ্য পেশেন্ট। দেন আমরা লেফট ল্যাটারাল বা লেফট ডিকিউবিটাস পজিশন নিতে পারি, মানে কাত করে শোয়া, রাইট। তো ওই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হচ্ছে। যদি কেউ বুঝতে না পারো, ইফ ইউ ফেস ডিফিকাল্টি ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং, প্লিজ মেনশন দ্যাট ইন দ্য কমেন্ট বক্স সো দ্যাট আই ক্যান রিচ ইউ পার্সোনালি অ্যান্ড দেন আই ক্যান এক্সপ্লেন ইউ, ওকে? ডোন্ট ওয়ারি, বাট ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড হচ্ছে চয়েস অফ মেডিকেশন। রিসেন্টলি আমি একটা ফেস করলাম এরকম প্রেগনেন্ট পেশেন্ট। তো I directly had a conversation with the gynecologist and OB-GYN that is doing her case, her follow-up. So we had a very frank discussion. ওখানে বলা হচ্ছে যে at any cost do not go for aceclofenac, diclofenac, that the modern criteria that the gynecologists are following. Safely we can start and go with paracetamol. To some extent tramadol can be also given, ठीक है, but prefer on paracetamol, that is 500, 650,000, but with limited extensions. And for antibiotic, choose amoxicillin 500 mg, that max. Do not go for clavulanic acid, please. No metro. And other broad spectrum antibiotics also no in nitrimidazole, because এখানে please apply your knowledge from second year that in pharmacology mainly that we do is that whenever we study there are drug A, B, C and X category drug, that is a pregnancy drug which are not used nowadays, which should not be used. So please follow your second year pharmacology guidelines. And for basic, I mentioned the antibiotic, I mentioned the analgesic, and basic anti-gastric medication is allowed. So whatever you do, প্লিজ বি সেফ। পেশেন্টের জন্য এটাই বলা উচিত যে আপনারা যখন দেখছেন যে ইউ আর রিসিভিং, ইউ আর কনসিভিং, প্লিজ হ্যাভ হ্যাড বিফোর হ্যান্ড আ ডেন্টাল চেক আপ। কারণ প্রথম 3 মাস আর শেষ 3 মাস কিন্তু আপনি কিছু করাতে পারবেন না, তখন ডাক্তারবাবুরা কিন্তু একটু সমস্যায় পড়বে আপনাকে ট্রিটমেন্ট প্রোভাইড করতে। ভেতরে 3 মাস বা মাঝের 3 মাস ইজ স্টিল গুড। আর রেডিওলজি অ্যাবসলিউটলি নো ফর দ্য ফার্স্ট 3 months, অ্যান্ড সেকেন্ড লাস্ট
সেখানেও ইউ শুড গেট আ থাইরয়েড কলার ফর ইউর সেলফ অ্যান্ড আই মিন ফর দ্য পেশেন্ট। সেখানে থাইরয়েড বা রেডিও প্রোটেক্টিভ কলার ছাড়া ইউজ করা যাবে না। আর তারপরে হচ্ছে ওয়েন এভার ইউ আর ফাইন্ডিং যে there is a case of a gum soft tissue problem, then please expect pregnancy gingivitis or pregnancy gingival tumor. That is very much common in case of pregnant patient. তাদের যেহেতু হরমোনাল ব্যালেন্স আর ভেরি মাচ শিফটিং ইন এভরি মোমেন্ট ইন এভরি ডে, তাই জন্য ইউ ক্যান এক্সপেক্ট আ গাম হাইপোপ্লেসিয়া অলসো, বাট ডু নট গেট প্যানিকড বাই দ্যাট। পেশেন্টের জন্য ইটস ভেরি কমন ডিউরিং দ্যাট টাইম। অ্যাকচুয়ালি ফর ফিমেলস দ্য এন্টায়ার ল্যাকটেশন, প্রেগনেন্সি অ্যান্ড দ্য পোস্টপার্টাম, ঠিক আছে, ইট অল ডিপেন্ডস অন দ্য হরমোনাল imbalances and যেখানে কিন্তু গাম এফেক্ট হয়। So yeah, this was all about the pregnant patient handling complication that we can face and how to manage. So stay in touch, subscribe the channel and keep supporting, because we are soon to niche out next content in the same video. Thank you.